Hello, everyone. Я вас поздравляю I congratulate you с тем, что Иисус Христос воскрес. that Jesus is resurrected. И так здорово, мы живем на стыке Востока и Запада. It's awesome that we are on the border between East and West, И мы можем Пасху праздновать 2 раза. and we can celebrate Easter 2 times. На этой неделе, на следующей неделе тоже. This week and next week as well. Да, вы знаете, потому что, между Западная Церковь, она празднует сегодня, And Western Church celebrates today, и Восточная Православная Церковь but будет Eastern на следующей неделе. Orthodox Church will celebrate next week. А у нас церковь международная. And we have having a international church. У нас есть ребята западной We have части, people from которые the по east западному part образцу празднуют, и есть те, которые по восточному. Of the world who celebrates on the like East celebrate, and people who celebrate like West. Да, поэтому мы 2 раза можем This is why праздновать. we celebrate twice. Но вообще, как сегодня Юра говорил, каждый день. But as Yura said, we can celebrate it every В day. Библии много примеров, когда евреи праздновали Пасху, и потом им так нравилось, что они потом еще на неделю, еще на In неделю Hebrews, продляли. Hebrews many times was celebrating Easter, and it was so good that and they were celebrating 1 week more. Вот я надеюсь, что нам так понравится, что мы будем потом весь год And I праздновать hope воскресение Иисуса we would Христа. like it so much that we will celebrate it the whole year. Мой урок сегодня называется My lessons today «Почему ты все еще живешь, как будто Он не воскрес?» Why are you still living as he is not resurrected? Да. И сегодня Пасха. And today is Easter, Да, день, когда христиане празднуют. day when Christians celebrate. И они говорят, Христос воскрес. And they say Jesus is resurrected. И это правда. And this is true. Иисус воскрес. Jesus is resurrected. Да. Но почему так много людей продолжают жить так, как будто это не произошло? But why so many people continue to live as it's not happened? Почему остается страх? Why it's still fear there? Почему остается тревога? Why it's still some anxiety there? Почему остается беспокойство? Why there is some worries? Почему остаются одни и те же привычки? Why people still have the same habits? Почему у людей внутри пустота? Why people have some emptiness inside? Почему мы говорим на Пасху, Он жив, мы говорим, Иисус воскрес? Why we telling during the Passover that Jesus is resurrected, Но живем так, как будто ничего не произошло. but we live as nothing happened? Давайте откроем сегодня Луки 24 Let's главу. open Luke 24, И мы сегодня будем ее изучать. and we will be there today. Я думал долго, что нам изучать сегодня And I из was Библии. thinking a lot what we should study today. Я думал, может быть, нужно пройти через страдания Христа, как Он висел на кресте And I и was так thinking maybe далее. we need to go through the all passions of Christ, how he went through all the sufferings, he was on the cross. Вот. Но потом я подумал, но сегодня же Пасха. But I realized that today is Easter. И для христиан Пасха означает, когда Иисус уже воскрес. And for Christians, Easter is when Jesus already resurrected. Поэтому нам очень хорошо подходит Луки 24 That's глава. why Luke 24, it applies for Там us very тоже well. было это дело рано утром. It was also early in the morning. Давайте с 1 по 4 стих. Let's read from 1 to 4. Рано утром в первый день недели женщины, взяв приготовленные душистые мази, пришли к гробнице. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Здесь они обнаружили, что камень от входа в гробницу отвален. They found the stone rolled away from the tomb. Войдя внутрь, они не нашли тело Господа Иисуса. But when they entered, they did not find the body of Lord Jesus. Стоя в недоумении, они увидели, что рядом с ними вдруг появились 2 человека в сияющих одеждах. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like a lightning stood beside them.
Смотрите, если нам вернуться туда, в Палестину, 2000 лет назад, If we will come back there to Palestine 2000 years ago, в пасхальное утро вот это, in this Easter morning, выглядело ли оно как праздник? was it look like a celebration? Нет. No. Женщины рано утром пошли, взяли мази, чтобы намазать тело Иисуса. These women went early in the morning, took all the spices to prepare his body. Вы знаете, мне нравятся женщины. And you know, В I Библии like women особенно. in the Bible, Я вообще, especially. я очень благодарен, что Бог создал And женщину, I'm very thankful actually that God created women. создал жену. He created my У меня wife. есть жена, I я have очень my люблю. wife and I love her very И она much. очень много помогает, And she's helping a lot. заботится. She cares. И здесь женщины тоже And заботятся. here women also care. Смотрите, здесь не написано, что мужчины пошли. It's written that not men went, Здесь написано, женщины пошли. women went. Они приготовили They мази. prepared all the Они spices. позаботились обо всем. They care about all Они these пришли things. туда к They гробнице. came to the tomb. Представьте себе, это на кладбище они Can пошли. you imagine? They went to the graveyard Рано утром. early in the morning. Мужчины не пошли. Men didn't Мужчины go. непонятно чем занимались. Men do. We don't know what they do. Но мы посмотрим, чем мужчины We занимались. will see what men И did. они пошли туда, они видят там отваленный камень. And they went there. They saw all this like a stone moved. Вошли туда, его по телу They нет. entered and they saw there was no body. И они ожидали там тело, And they were expecting to see но the его там body, не было. but it wasn't there. И там написано, здесь появились ангелы в And it's сияющих written, одеждах. angels Конечно, appeared in that moment. мы без ангелов никуда, без них не обойтись. Yeah, nothing happened without angels. И они шли не встречать воскресшего Иисуса. And they went not to meet resurrected Jesus. Они шли закончить похороны. They went to finish the mourning. Остальные Morning. ученики, Not остальные morning, but ученики, morning. остальные ученики, братья, Other disciples, brothers, они скрылись в страхе. Мы they знаем. hid it in fear. Двое учеников, мы дальше прочтем, вообще уходят в другой город. Two disciples, as we will read later, they went to another city. Петр пойдет ловить рыбу, Peter went to catch the fish, Иуда повесится. and Judas will Или уже повесился на тот момент. hang himself. Да. И вот парадокс. And this is the paradox. Иисус уже воскрес, Jesus already resurrected, но их жизнь еще не изменилась. but their lives still didn't change. Давайте дальше прочтем 5 стих. And let's read verse 5. В испуге женщины опустили свои лица к земле, но те сказали им, что вы ищете живого среди мертвых? In their fright, the woman bowed down with their faces to the ground, but the man said to them, "Why do you look for the living among the dead? Его здесь нет, 6 стих. Он воскрес. Вспомните, что он говорил вам еще в Галилее. He's not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Что вы ищете живого среди мертвых? 5 стих. Что вы ищете живого среди мертвых? Why do you look for the living among the dead? Это вопрос каждому из нас. And this is the question for each of us. Почему ты ищешь жизнь Why? там, где ее нет? Are you looking for life where, in the place where it's not there? Почему ты ищешь радость там, где уже пустота? Why are you looking the joy in the place where is the emptiness? Она всегда там была, эта пустота. Emptiness was always there. Почему ты пытаешься оживить то, что давно умерло? Why are you trying to resurrect something that already died long time ago? Мы ищем жизнь в деньгах, We are looking life in money, но они приводят к пустоте. but they are bringing to emptiness. Мы ищем в людях какие-то вещи. We are looking in people some things, И это, конечно, хорошо. and this is of course good, Но все равно нам одиноко становится. but we are still feel loneliness. Сколько одиноких людей. How many lonely people here? Мы ищем что-то в том, чтобы контролировать все. We are looking something that we could control,
Но у нас все равно остается тревога и беспокойство. but we are still have worrying and anxiety. Мы даже ищем жизнь в религии, We are even try to find our life in religion, и все равно мы остаемся без Бога и без живых and we are отношений. still without God and without real live a relationships with God. Но вот что Пасха говорит нам сегодня. And what the Easter tells to us today. Жизнь не там. The life is not there. Жизнь в воскресшем Иисусе The Христе. life is in resurrected Jesus Christ. И ангелы нам говорят, And the angels also tells us как они сказали здесь женщинам, how they said this to this woman. вспомните, Remember, вспомните. remember. Иисус перед тем, как пошел на крест, говорит, вспоминайте это. Jesus, before he went to the cross, he was telling, remember this. И проблема не в том, что Бог перестал делать чудеса. And the problem is not that God stopped doing miracles. Он до сих пор делает их. He are still doing miracles. Проблема в том, что люди забыли эти чудеса. The problem is that people forgot these miracles. И мы забываем, And we are forgetting кто такой Бог, who is God, что Он говорил what he was telling, и как Он действовал в нашей жизни или в жизни рядом с how he нами. was acting in our life and in life of people around us. И постепенно мы начинаем жить так, как будто бы Он не воскрес. And little by little we start living a life as Jesus never resurrected. Давайте дальше прочитаем нашу историю. С 9 Let's по continue 11 to read стих. our story from 9 to 11. С 9 по 11 стих. From 9 to 11. «И, вернувшись от гробницы, рассказали обо всем 11 и всем остальным. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. Среди тех, кто рассказал это апостолам, были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова и другие женщины. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. Но они не поверили рассказу женщин. Им казалось, что это лишь пустые слова. But they did not believe women, because their words seemed to them like nonsense. Да, вот что делали мужчины. This is what men did. Они не поверили рассказу женщин. They didn't believe the story of these women. Ну, конечно, у мужчин Of логика course. работает. Man has logics, Они не понимают, как он мог воскреснуть. how he could be resurrected. Это невозможно. It's nonsense. И здесь написано, что impossible. их слова были как пустые слова. And it's written that their words was as nonsense. Другими словами, это был бред. It was like, I don't know, like Without meaningless. meaningless Meaningless, words. да. И вы знаете, сегодня в этом мире это точно так же звучит. And you know, in this world, it also sounds like this. Мир говорит, что это невозможно. The world tells you that this is impossible. Это бред. It's meaningless. Это не имеет смысла. It nonsense. It is nonsense. Что не имеет смысла, что можно измениться, That there is no sense that you could change, что можно начать заново свою that жизнь, you could start your life from the scratch, что Бог может реально действовать в нашей that жизни. God could really work in our lives. Но вы знаете, удивительно, с Богом мало что звучит логично. But you know, with God, very few things sounds logical. И само воскресение, само по себе воскресение Христа, оно не звучит логично. And even like a resurrection of Christ, it doesn't sound logical. Это вообще не логично. It's not logical at all. Нелогично, что Бог пришел на землю и умер за нас. It's not logical that God came to this earth and died for us. Обычно это боги требуют от нас жертв. Usually it's God expects from us sacrifice. У древних греков, у древних римлян, их боги требовали The жертв. ancient Greeks, ancient Romans, their gods were expecting from people offerings. И даже у евреев, And в их even традиции, Hebrews, они приносили жертвы In their животных. traditions, they were bringing offerings as like animals. Но Иисус дал другую реальность. But Jesus gave another
kind of reality. Он пришел и умер за нас. He came and died for us, И потом воскрес из and мертвых. after resurrected from the dead. И это стало реальностью. And this became a reality, И оно должно стать для нас в нашей жизни and реальностью. it should be a reality for us in our lives. Давайте дальше прочитаем Let's read on про двух учеников about two disciples с 13 по 21 стих. from 13 to 21. В тот же день двое из учеников шли в селение Маус, что расположено в 60 стадиях от Иерусалима. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. И говорили обо всем, что произошло. They were talking with each other about everything that had happened. И когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иисус подошел и присоединился к ним. And as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Но они были словно в ослеплении и не узнали его. But they were kept from recognizing him. Иисус спросил их: «О чем это вы говорите между собой по дороге?» Они остановились с печальными лицами. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. Один из них, которого звали Клеоп, ответил: «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни». One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" «О чем?» – спросил он. «О What? том, что произошло с Иисусом из Назарета», – ответили они. What? «Он был пророком, сильным перед Богом и перед людьми в словах и делах». "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in words and deed before God and all the people." Первосвященники и наши вожди осудили его на смерть и распяли. "The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. А мы надеялись, что он тот, кто должен освободить Израиль. Но вот уже третий день, как все это произошло». But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place." Они говорят: «А мы надеялись». They were telling, "But we were hoped." Представьте себе, вот где ломается вера. This is where faith is breaking down. Вот где рушится наша картина. This is where our picture is ruined. И вы знаете, в нашей жизни то же самое было. And in our life was the same. Алехандра сегодня чуть-чуть рассказывала, когда она Alejandra приехала shared a сюда. little bit today when she came Но вы here. знаете, да, у Алехандры было такое видение. And yeah, this is what vision Alejandro Но has. с нашей стороны тоже было много моментов, где мы были тоже гордые. But from our side also was a lot of moments when we were very prideful. И вы знаете, когда мы приехали сюда, у нас была вера. And you know, when we came here, we had faith. У нас было видение, We had vision. было желание изменить этот город, эту страну, We had a desire to change this city and this country, этот регион. this region. Мы проповедовали, We were sharing faith. мы ходили по улицам We were здесь, walking on the streets. мы говорили с людьми, We were talking with people. мы верили, что вот сейчас все начнется, We were прямо вот believing that сейчас. right now things will start happening right now. Ну, знаете, в ответ тишина. But answer was silence. Стена религиозности, The wall of religiosity. иногда враждебность. Sometimes even like it's Враждебность, fighting back. да. Иногда люди были в полном безразличии. Sometimes people were in the total Indifference. indifference. Вы знаете, ты говоришь с ними, You know, you are talking with them, они не слышат тебя. but they are not listening to you. Ты делишься с ними are sharing какими-то вещами, With them some things, но нету никакого отклика. but there is no response. Или же про отклик один. Or it's only one response. Мои прадеды верили, и я буду вот My- верить в то, во что я верю. My grandparents from ancient times believe in this, and I will believe in this as well. Или просто Russians go home. And yeah, just русские дети домой. Да. И
Вы знаете, And you know, нам было, мы сначала верили, но постепенно вера стала снижаться. we were believing, but little by little our faith start fade. И мы даже крестили пару людей. And even we baptized some people, 2 местных, 2 people from here, которые отсюда, из Тбилиси. who is locals from Tbilisi, Но они потом очень быстро отпали. but after they fall away very easy. И вообще в такие моменты, вы знаете, нам начали приходить мысли, And in such moments, some thoughts start coming in our mind. а это вообще возможно? Is it possible? А это работает? Is it work? Вообще это работает в этой стране? Is it work in this country? А может быть здесь все закрытые? Or maybe all people, they are closed. Может нам надо отсюда просто уезжать Maybe уже? we need to leave this country. И вы знаете, Бог показал, что проблема не снаружи была. And God showed to us that the problem, it wasn't outward, Проблема была внутри. it was inward. И да, может быть, с этими людьми тоже проблема, но проблема на самом деле большей частью в нас. And yeah, maybe these people also has problem, but the main problem is in us. Мы сами не были готовы. We were not ready by ourselves. И в нас внутри, между нами были противоречия. And even like between us, we had some disunity. Мы были не до конца глубокими друг с We другом. wasn't like really deep with each other. Мы были еще не до конца зрелыми. We were really not really mature with each other. И вы знаете, Бог начал менять постепенно. And you know, God started changing us Но вы little by знаете, little. Он стал менять не этот город, And God started changing not this city, а наши сердца. but our hearts. И прошло уже почти 3,5 года. And after, like now it's like 3.5 years later, И вы знаете, многое изменилось. and you know, many things changed. И еще будет меняться. And it will change more. Я не говорю, что мы достигли And I will чего-то. not tell that we already approach it. Мы только на начале We пути. just in the beginning of the Но path. сейчас уже все по-другому. But now it's everything different. И вы знаете, на прошлой неделе Лука крестился. And you know, last week Luca got baptized. И вы знаете, его изменение — And это you чудо. know, his changes, it's miracle. Потому что когда мы первый раз с ними встретились, он был другим. Because when we met for the first time, he was different. Но сейчас, как я уже сказал, Бог, он взрастил там. But you know, as I said, God already raised up something inside. И Лука грузин. And Luca, he is Georgian, Это хорошо. and this is great. Земляк, да, мохевец. He's a local. He's Да. И вы знаете, почему произошли эти изменения в нем? and do you know why all these changes happened in him? Потому что он доверился Богу. Because he trusted the Lord. Доверился Его Слову. He trusted His word, И Бог может сейчас через него работать. and God can work through him now. И, возможно, And maybe, в этом зале сидят такие же Луки. and in this venue, sitting the same Lucas. Возможно, здесь сидят эти люди, через которых Бог хочет работать. Maybe there is people through whom God wants to work. И вот давайте сегодня подумаем, And let's think today, потому что Бог because God все равно будет работать. like will still working. Он будет работать. He will work. Он неизменен вчера, сегодня и завтра. He's not changing like yesterday, today, and tomorrow. Но вопрос только, через тебя он будет работать? But the question is, will he work through you, Или он будет работать без тебя? or he will work without you? Иисус в нашей истории идет рядом с учениками. And Jesus in our story walk with some disciples, Но они не узнают его. but they are not recognizing him. Почему? Why? Они находились в разочаровании. Because they were in distress, И это ослепляет нас. and it blinds us. Нам выйти нужно из нашего We need to разочарования. get out from our Нам нужно disappointment. принять решение доверять Богу. We have to make a decision to trust God. Давайте прочтем 25 стих. Let's read verse 25. Смотрите, что Иисус говорит им.
Look what Jesus tells him. Помните, я говорил, братья вообще вдвое ушли в Do you remember Эмаус, в two другой город. brothers went to another Вот city? это вот эти братья здесь. Вот I'm что talking Иисус им about these говорит. brothers. Иисус сказал им: «Как же вы глупы! Как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали He пророки!» said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken." И вы знаете, дальше Он открывает им глаза на Писание. And after he opens their eyes to the scriptures. И 32 стих давайте And прочитаем. let's read verse 32. Они стали говорить друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание?» They ask each other, "Were not our hearts burning within us, while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" Вот что делает воскресший Иисус. This is what resurrected Jesus is doing. Он зажигает сердце. He is fire up the hearts, burning up the И hearts. вопрос сегодня для каждого из нас: And the question is for each of us. горит ли у тебя сердце Is your сегодня? heart is fired up? Потому что Иисус рядом с нами. Because Jesus is next to us. Потому что можно знать Because много you всего. know many things. Мы можем знать всю Библию, You could know the whole Bible, но при этом не жить. but during this not really live according. Можно быть рядом You с could be Иисусом, close with Jesus. приходить на все You собрания, could come to every meetings. участвовать во всех делах, You could join in all the things, но при этом не гореть в сердце. but during this not be burn Yeah. up, or fired up. But, И опять вопрос возникает: and this is where the question comes. почему ты все еще живешь, как будто Он не воскрес? Why are you still living as he is not resurrected? Почему ты держишься за страх, Why are you keep this fear? за старые вещи какие-то свои, Why are you holding this your old nature? за то, что разрушает? The things that it destroys. Потому что гроб с Иисусом Христом, он пуст. Because the tomb with Jesus is empty. Но вы знаете, But печально, что it's мы sad. можем продолжать жить внутри этого гроба. That we could continue to live inside of this tomb. Давайте 33 стих откроем. Let's open 33. Они встали и сразу же пошли обратно в Иерусалим. Там они нашли 11 и тех, кто был вместе с ними. They got up and returned at once to Jerusalem. They were found, the 11, and those with them assembled together. Смотрите, когда они узнают его, они сразу же начинают действовать. After they were recognizing him, they start acting. Потому что настоящая встреча с Иисусом меняет нашу жизнь. Because the real meeting with Jesus changes you. И дальше Иисус к ним приходит там. And after Jesus comes to him, Смотрите, to в them, 36 in the стихе. verse 36. Они еще говорили, когда Иисус сам появился среди них и сказал: «Мир вам». While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." И смотрите, он не сказал им: «Ах, вы негодяи, вы в меня не верите». And he didn't say, you are foolish, why you don't believe in me. Он не стал обвинять их ни в чем. He didn't condemn them. Он сказал: «Мир вам». He said, "Peace to you." Потому что Пасха – это приглашение иметь мир с Богом. Because the Easter, it's actually invitation to have peace with God. И если Христос воскрес, And if Jesus resurrected, то ты не обязан оставаться тем же человеком, которым ты you был are до not этого. obligated to stay the same person as you was. Ты не обязан жить в страхе больше. You are not obligated to live in fear. Не обязан жить в грехе. You are not obligated to live in sin. Не обязан жить в You пустоте. are not obligated to live in emptiness. Но, с другой стороны, ты все еще можешь делать это. But otherwise, you still could do some things. Ты можешь сегодня выйти отсюда и остаться прежним. You could go back home and be the same. Услышать сегодня истину You could hear today the truth и не изменить ничего в своем and do сердце. not change nothing in your life. И продолжать жить своей жизнью.
and you continue to live your life. Ты можешь узнать много сегодня, You could learn many things today, но при этом не жить так. but ты узнал. not to live according with it. И тогда And then Христос воскрес, Jesus resurrected, но не для тебя. but it's not for you, Come on, bro. Потому что ты because не изменился. you did not change. Ты не развернулся. You did not turn. Ты не вернулся в свой Иерусалим. You did not come back to your Jerusalem. Но есть другой вариант. But it could be other option. Ты встаешь сегодня, You waking up today, stand up today. оставляешь все старое, You leave all past. доверяешь Богу You trust God, и выходишь. and you get out. И тогда воскресенье становится не историей, And then the Очередной в твоей resurrection becomes not the another story, а оно становится твоей жизнью. but it becomes your life. И тогда Бог начинает работать через тебя. And then God starts working through you. Бог начинает менять других людей He через тебя. starts change others through you. И тогда Тбилиси начнет And меняться. then Tbilisi will change. Потому что как там люди поменяются, когда если мы здесь не можем поменяться? How people will change there if we are here not changing? Мы начинаем с себя. We are starting from ourselves. И тогда судьбы людей могут And меняться. then lives of people will change. Подумай, ты можешь повлиять на тысячи людей. Could you imagine you can influence thousands of people? На тысячи людей, которые нуждаются во Христе. Thousands of people who need Christ. Потому что Христос воскрес. Because Jesus is resurrected. Вопрос не в этом. And the question is not in this. Он правда воскрес. He's really resurrected. Вопрос, воскрес ли ты? The question is you resurrected? Пусть вся слава будет Богу. And the all glory be to God.